Good morning, students. Today we are going to discuss program control flow. The control and flow of a program in any programming language can be broadly classified into three categories. First one, sequence. Second one, selection or decision. And third one, iteration or looping. In a Python program, statements can be executed sequentially, selectively or iteratively. Now we shall discuss these program control flow constructs in brief. First one, sequential. The sequence constructs means the statements are being executed sequentially. Every program begins with the first statement of program. Each statement in turn is executed. While the final statement of program is executed, the program is done. Sequence refers to the normal flow of control in a program and is the simplest one. Sequence. Sequential. First one, sequential. Sequential statements in a program are executed in a sequential order or in a linear fashion, one after another without any jump in a program. Okay. Sequential statements are executed sequentially. Then second one, selection. The selection construct means the execution of statements depending upon a condition test. If a condition evaluates to true, a course of action or set of statements is followed, otherwise another course of action, a different set of statements is followed. This construct is also called decision construct because it helps in making decision about which set of statement is to be executed. Selectioner. Conditional statement in a program are executed when the program uses a condition to decide which set of statement is to be executed between two alternative set of statement. In conditional statement, if statement is used. Body of each statement will be executed if test condition evaluates to true. These are also called decision constructs. Third one, iteration or looping. The iteration construct means repetition of a set of statements depending upon a condition test. Till the time a condition is true, a set of statements are repeated again and again. As soon as the condition becomes false, the repetition stops. The iteration construct is also called looping construct. Iterative or looping statements in a program are executed when a certain set of statements need to be executed multiple times in a loop. The set of statements that are repeated again and again is called the body of the loop. The condition on which the execution or exit of the loop depends is called the exit condition or test condition. Next, second one, selection or decision. The order of execution of the statements in a program is known as flow of control. It is dependent on the programming construct used while writing the program. Decision-making statements are used to control the flow of execution of a program depending upon a condition. There are four types of decision-making statements in Python. First one, if statement. Second one, if-else statement. Third one, if-elif ladder. And fourth one, nested if-else statement. Okay, first one, if statement. The simplest form of if statement tests a condition, and if the condition evaluates to true, it carries out some instruction and does nothing in case condition evaluates to false. If statement is the easiest method for making a decision in Python.
it simply states that if something is true, Python should perform the steps that follow and does nothing in case the condition evaluates to false. In programming, decision making or selection can be achieved through the conditional statement. Its syntax is if condition statement. If the condition is true, then the intended statement gets executed. The intended statement implies that its execution is depending on the header. There is no limit on the number of statements that can appear under if block. If is a keyword followed by a condition and ended with a colon. We can use the condition with a bracket also, but it is not mandatory. A statement or statements or block of code are intended means usually 4 spaces inside the if statement and are executed only if the condition evaluates to true. Otherwise, the control skips the block of statement inside if statement and only statement 2 will be executed. For example, go to Python idle. Okay. Illustrating the concept of if statement. Display the grade of the topper in the class. File, new file, then grade equal to input, enter grade of a person. If grade equal to A, single quotes A, indentation, print well done. Okay. Then file, save, then run module. Enter grade of a person. A, well done. ഞാൻ A ഇൻപുട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെൽ ഡൺ എന്ന് കിട്ടിയത്. നോക്കാം, റൺ module. എൻ്റർ ഞാൻ B ആണ് കൊടുത്തത്, ഒന്നും തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? If the condition is true, set of statements are executed. Okay. Next one, if-else statement. This form of if statement tests a condition and if the condition evaluates to true, it carried out a statement intended below if, and in case condition evaluates to false, it carries out a statement intended below else. That means if statement alone tell us that if a condition is true, it will execute a block of statements and if the condition is false, it won't. But what if we want the program to display some appropriate message or to execute certain set of instruction in case of condition becomes false? Here comes the else statement. We can use the else statement with if statement to execute a block of code when the condition is false.
If and else are keywords. A statement or statements, block of statements intended means usually 4 spaces inside the if statement are executed only if condition evaluates to true. Otherwise, statements following else will be executed. Okay. Example. Age equal to int of input enter age. If age greater than or equal to 18 colon print eligible to vote. Else print not eligible to vote. Okay. File, save, run module. Enter age. Above 18 കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും eligible to vote എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. Below 18 ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ not eligible to vote. ഞാൻ 8 not eligible to vote. If the condition true ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ കണ്ടീഷൻ false ആണെങ്കിൽ else block will be executed. Then run module. Enter age 20 eligible to vote. Next, if elif statement, if else construct is used in the situation when where a user can decide among multiple options, as soon as one of the condition controlling the if is true, then statements associated with that if are executed and the rest of the ladder is bypassed. If none of the condition is true, then the final else statement will be executed and control flows from top to down. Its syntax is if condition statements, elif condition statements, elif condition statements, then else statements. Here else is optional. Number of elif is depend on the number of condition. If the condition is false, the next is checked and so on. If one of the condition is true, the corresponding statement execute and the statement ends. Okay. For example, P percentage equal to float of input enter percentage of a student if P greater than 85 print grade A. Okay. Elif P greater than 70 and P less than or equal to 85.
print grade B. Then elif P greater than 60 and P less than or equal to 70. Print C. Elif P greater than 45 and P less than or equal to 60. Print D. Then last, else print E. നോക്കിക്കേ, ഈ ആൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70 ആയിരിക്കണം, ലെസ് ദാൻ 85 ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇടയ്ക്കായിരിക്കാം വാല്യൂ. ഓക്കെ, 70ക്കും 85നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. 60ക്കും 70ക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ സി, 45നും 60ക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഡി. ദെൻ ഫൈനലി ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിലോ 45 ആണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ സേവ്, റൺ മൊഡ്യൂൾ, എന്റർ എ പെർസെന്റേജ്. ഞാൻ 60 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി നോക്കിക്കേ, 60 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല, അപ്പം ഇവിടെയാണ് വന്ന് ഡി ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. 42 ആണെങ്കിലോ ഇ ആയിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ 45 ഇ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് വന്ന് നോക്കും കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നോക്കും. ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Nested if else statement. The nested if else statements allows you to check for multiple test expressions and execute different codes for more than 2 conditions. We can have many levels of nesting inside if else statements. Its syntax: if condition statements, if condition statements, elif condition statements, else statements. ഈ ഇഫിന്റെ എൽസ് ആണിത്. ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എൽസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ കണ്ടീഷന്റെ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഈ എലിഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ബ്ലോക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എൽസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if num equal to float of input enter a number. ഇതിനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഹാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട കമന്റ് ലൈൻ ആണ്, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് അറിയാലോ. ഓക്കെ, ഇഫ് num greater than or equal to 0, if
num equal to 0, print 0. Else print positive number. Else print negative number. ഓക്കെ, ഒരു നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ, ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ബ്ലോക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എൽസ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കും, അത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ. നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ 0 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ, ട്രൂ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 asks the user to input a number. Check if the number is positive or negative or 0 and display an appropriate message. Okay, run module. ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് -5 നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. -5 ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ട്രൂ ആണോ, അല്ല. അപ്പൊ എന്താ, എൽസ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, റൺ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ 0. ഓക്കെ, 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. ഈ ബ്ലോക്കിൽ വന്ന് 0 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ പ്രിന്റ് മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും, 0. ഞാൻ 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. 8 ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ, അല്ല. ഇതിന്റെ ഫോൾസ് ഏതിലാ, എൽസ് പാർട്ടിൽ വന്ന് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. Till now we have learned how to make a decision. Okay. Thus we have come to the end of today's session. Today we have learned selection or decision statements. Thank you.